Se suponía que sería un retrato impecable de la unidad real. Siglas de ceremonia, precision y ritual sagrado desplegados como un reloj. Pero en cuestión de instance, el silencio es torno electrizante. Todas las miradas se clavaron en el Príncipe Jorge, el joven heredero cuyas próximas palabras detonarían como un secreto largamente enterrado. Una frase, cruda, sin filtros, impropia de la realeza, quebró la dorada calma, y el rey Carlos quedó paralizado, dándose cuenta de que acababa de presenciar como el futuro reescribía ante sus propios ojos. Antes de descubrir lo que realmente sucedió tras las puertas del palacio, seguré de suscribir, porque este momento no solo rompió el protocolo, sino que reescribió el código no escrito de la monarquía. La mañana había comenzado con una perfección meticulosamente calculada. Los himnos resonaron con una familiaridad ancestral. La Guardia Real marchaba como metrónomos vivientes de la historia. Cada paso, cada mirada, cada reverencia era una declaración de que la corona seguía reinando inquebrantable. Pero bajo esa disciplina deslumbrante, la tensión palpitaba como un corazón. La ceremonia era más que un homenaje al legado de la reina Isabel. Era una prueba de resistencia, una demostración de que la monarquía aún tenía un propósito. Sin embargo, para Jorge todo parecía vacío. Cada sonrisa ensayada, cada gesto coreografiado, sonaba a mentira. Observaba, imposible, como generaciones de silencio pesaban sobre sus pequeños hombres. En ese silencio, algo en su interior cambió. Una silenciosa rebeldía, ansiosa por respirar. El ambiente tornó denso. Incluso los pasos parecían sagrados mientras la familia reunía bajo las lámparas de araña, cada uno una estatua del deber. El rey Carlos permanecía sentado con la solemnidad de un hombre que cargaba con la historia misma, ajeno a que los pensamientos de su nieto ya estaban reescribiendo el significado del día. La voz del arzobispo resonó en la sala como un sermón de otra época. Habló de lealtad, obediencia, orden divino, el vocabulario de los monarcas. Pero para Jorge, esas palabras no reconfortaban, provocaban. Se preguntaba qué significaba realmente servir, y si la obediencia ciega en ese considerable honor. Desde su nacimiento, le habían enseñado que el silencio era fuerza, la emoción debilidad y la obediencia supervivencia. Sin embargo, en su interior gestaba una tormenta. El niño entrenado para hacer reverencias comenzaba a ver fisuras en la corona. El príncipe Guillermo notó la inquietud, el destello de un espíritu que una vez había visto en los ojos de su madre. Ese destello crecía, y pronto encendería un momento incontenible. Todos los miembros de la realeza presentes creían presenciar la continuación sin contratiempos del reinado de Isabel. Pero esa creencia fue la tragedia. La historia les había tendido una trampa. Las revoluciones rara vez comienzan con la ira. Comienzan con la verdad susurrada durante demasiado tiempo en silencio. Y en el silencio de Jorge, la rebelión ya había echado raíces. Camila lo presencia. Su mirada era aguda, inquieta, captando una tensión que no podía definir. Las voces del coro resonaron, el órgano tronó y la precisión impregnó cada nota. Pero la precisión es frágil. Basta una voz sincera para quebrar la ilusión. Y Jorge, sometido a siglos de expectativas, estaba a punto de convertirse en esa voz. Mientras el himno comenzaba y las grandes puertas cerraban el mundo a sus pies, nadie imaginaba que un niño estaba a punto de hacer historia. El silencio que siguió no fue plenitud. Surgió espontáneamente. El arzobispo alzó la mano para comenzar el juramento ancestral, y entonces Jorge se puso de pie. Su voz, tenue pero firme, resonó en el aire. Sus palabras no cuestionaban la fe, sino la obediencia misma. En ese instante, el tiempo quebró. Cada aliento real detuvo. Los jadios resonaron como truenos contra las paredes de mármol. La sala congeló. Un palacio atrapado entre dos épocas. El rostro de Jorge estaba pálido, su resolución inquebrantable, y entonces pronunció las palabras que resonarían a lo largo de la historia. La verdad antes que la tradición. Sus palabras, pero impactaron con la fuerza de siglos. La ilusión de armonía hizo añicos. El rey Carlos miró fijamente, con la mente dividida entre el orgullo y el terror. En algún lugar de sus ojos brilló el reconocimiento, el mismo valor que una vez aterrorizó a la corona.
pero lo sabía. Aquello no era un impulso infantil. Era una insurrección envuelta en inocencia. Camila se inclinó hacia adelante, perdiendo la compostura, y con voz baja y furiosa, dijo, esto es inaceptable. Para ella no era Valencia, era peligro. La monarquía no podía permitirse otra Diana, otra alma que se negara a doblegarse. El pulso de William se aceleró. Entre padre y heredero, libraba una batalla interna. El hombre orgulloso de su hijo y el príncipe adorado por las consecuencias. George había dicho lo que ni siquiera él se había atrevido a decir. La verdad en voz alta ante la corona. El arzobispo titubeó a mitad de la frase, con la mirada fija en el rey. Jamás, en la memoria reciente, se había roto un juramento por la conciencia. El ambiente se tornó denso, como entre dos mundos, el antiguo y el nuevo, la obediencia y el déspota. Entonces lentamente, el rey Carlos se puso de pie. El sonido de su movimiento fue como el comienzo de una nueva era. Su voz, frágil pero firme, llenó la habitación. ¿Entiendes lo que acabas de hacer? Preguntó no como un rey, sino como un hombre frente al futuro. George sostuvo su mirada, imperturbable. Sí, abuelo, dijo en voz baja. He dijo lo que debería representar la corona. Y con eso, el silencio regresó, no vacío sino vivo, levando consigo el eco de una verdad que ya no podía ser enterrada. No era arrogancia, era revelación. Una claridad tan penetrante que inquietó a todos los presentes. La mirada de Camila se endureció. Sus susurros atravesaron las filas de cortesanos como cuchillos invisibles. Su desaprobación no era meramente personal, sino política. Una alarma que resonaba en el dorado silencio. Cada mirada que compartía con Carlos transmitía el mismo temor silencioso, que la rebeldía de aquel muchacho acababa de desatar una tormenta. Sin embargo, bajo la tensión real, algo inesperado se agitó. Entre los miembros más jóvenes de la realeza, un destello de asombro palpitó. La silenciosa comprensión de que, por primera vez en generaciones, alguien se había atrevido no a cuestionar el derecho de la corona a existir, sino su derecho a tener significado. El arzobispo carraspeo, la autoridad en su voz temblaba. La ceremonia se había desmoronado irreparablemente. Lo que comenzó como una perfección coreografiada ahora yacía en el caos, deshecho por un niño que eligió la convicción en lugar de la conformidad. George permanecía erguido como una chispa dentro de una antigua catedral, con el peso del pecado y la salvación oprimiéndolo. Incluso quienes lo condenaban no podían negarlo. Sus palabras tenían un poder capaz de romper generaciones de silencio. William bajó la mirada, con el pulso acelerado por el orgullo y el terror. Sabía que este día sería recordado, no por su pompa, sino por la fractura que revelaba. Porque toda rebeldía tiene una raíz, una herida enterrada mucho antes del acto mismo. El desafío de George no nació del impulso, era heredado. Un legado no de coronas, sino de conciencia. Esa herencia comenzó décadas antes, con una mujer que se atrevió a amar al pueblo más que al palacio, la princesa Diana. La cuestión no era lo que George había dicho, sino porque esa respuesta había perdurado en susurros. Historias que Catalina y Ana contaban a la luz de las velas, de una mujer que se negaba a cambiar la empatía por la elegancia. George creció escuchando que la realeza no se trataba de distancia, sino de humanidad. Que la compasión de su bisabuela había eclipsado en su día a sus diamantes. Y ahora, ante la monarquía, canalizaba ese espíritu de valentía. El legado de Diana no estaba grabado en oro, sino escrito en los silenciosos latidos de su corazón. Le enseñó al mundo que un miembro de la realeza podía sangrar, sentir, cambiar. Durante décadas, la institución intentó confinar su memoria a archivos brillantes y folletos de beneficencia, pero su espíritu era demasiado indómito para ser archivado. Catherine lo comprendía. Había visto cómo la misma maquinaria que silenció a Diana ahora intentaba moldear a su hijo para convertirlo en otro heredero obediente. Pero Catherine no era una mera espectadora. Cuando el palacio dormía, le contaba a George historias de la abuela que nunca conocería, historias de manos entrelazadas en hospitales, de risas entre los olvidados, de un amor que trascendía el protocolo. Para George, aquellos no eran cuentos de hadas. Eran ejemplos de valentía. Ana también lo marcó. Severa, leal, poco sentimental, pero ferozmente honesta, se convirtió en el puente entre el deber y la verdad. Para ella,
La tradición no era sagrada a menos que sirviera al pueblo, no al poder. Sirve al pueblo, no al pedestal, le dijo una vez. Esa frase echó raíces en él, fusionándose con la compasión de su madre en algo peligroso, la convicción. Honrar a la corona, creía, no era preservar su imagen, sino restaurar su propósito. A medida que George crecía, la ilusión comenzó a resquebrajarse. La monarquía que veía era pulida, mecánica, un teatro de control. Los discursos sobre la unidad sonaban huecos ante el peso del silencio. Presenció la silenciosa lucha interna de su padre con el deber, la entereza de su madre bajo presión. Y en algún punto entre los ecos del desafío de Diana, comprendió que el silencio no era nobleza, sino rendición. Empezó a creer que la verdadera carga de la corona no era su oro, sino su culpa, y que la redención, no el ritual, era su única esperanza. William observó este despertar con el corazón dividido. El fuego de su madre aún ardía en él, sepultado bajo la reticencia real. Ahora, a través de George, ese fuego volvía a encenderse. La verdad antes que la tradición. Las palabras de su hijo resonaban como si la propia Diana hablara a través del tiempo. Recordaba el dolor de amar la verdad en un mundo construido sobre la apariencia, y se preguntaba si George estaba destinado a pagar el mismo precio. Sin embargo, a pesar del temor, el orgullo lo consumía. Porque en el desafío de George, no veía rebelión, sino resurrección. El muchacho no buscaba destruir la monarquía. Buscaba redimirla. Pero ningún legado permanece invicto. Mientras el espíritu de Diana lo guiaba hacia la reforma, otra presencia despertó en el palacio, fría, antigua, inflexible. La voz de la tradición, afilada por el miedo, lista para acallar el eco de Diana de una vez por todas. Y esa voz tenía un nombre, la reina Camila. El silencio nunca había sido su arma, y no la empuñaba ahora. Tras la postura de George, irrumpió en los aposentos de Carlos, exigiendo justicia. Su furia era una tormenta envuelta en perlas. Calificó el acto del muchacho de humillación, una traición disfrazada de verdad. Su rabia no se debía solo a la desobediencia, se debía a la pérdida de control. Para ella, esto no era un escándalo, sino un presagio. El fantasma de Diana había regresado, renacido en una niña demasiado pura para temer las consecuencias. Dirigió su furia hacia Catalina, acusándola de fomentar la rebelión bajo la máscara de la compasión. Sus palabras resonaron por los pasillos de mármol, agudas, cortantes, venenosas. Pero Catalina no se inmutó. Su silencio, sereno y deliberado, solo enfureció más a Camila. Al otro lado de la sala, Carlos permanecía inmóvil, dividido entre el deber y el arrepentimiento. Ya no era solo un monarca, era un padre que veía repetirse la historia. En la valentía de Jorge, veía reflejado su propio idealismo perdido. En la furia de Camila, oía la maquinaria de la tradición trabajando para enterrar otra verdad más. A puerta cerrada, los rumores se multiplicaban. Los asesores hablaban con tono de pánico sobre violaciones constitucionales y deshonra pública. Borradores de comunicados de prensa volaban sobre escritorios relucientes. Se convocaban reuniones bajo el pretexto de control de daños. La monarquía había superado escándalos, divorcios e incluso la muerte, pero nunca esto, una rebelión moral desde dentro. Cada rumor, cada memorándum, alimentaba la ira de Camilla. Para ella, esto no era un debate sobre la conciencia, era la guerra. El palacio se dividió de la noche a la mañana. Los pasillos se convirtieron en silenciosos frentes de batalla. La casa real contra la casa de Gales. Y más allá de esas verjas de hierro, el mundo ya había empezado a escuchar, no la ceremonia, sino la revolución que había nacido en su interior. La filtración comenzó como un susurro, deliberado, cauteloso, y luego se convirtió en un caos. Lo que empezó como una discreta especulación se transformó en un incendio mediático. Los titulares clamaban por fisuras en la casa real. Los tabloides insinuaban una traición. Los comentaristas se preguntaban si la corona podría sobrevivir a otra guerra, no contra el mundo, sino contra sí misma. Cada medio señalaba a un villano y a un héroe distintos. Pero una verdad resonaba con más fuerza que cualquier titular. Un joven príncipe había roto siglos de silencio, y el mundo lo escuchaba. William tomó su decisión en la quietud de aquella tormenta, una claridad nacida no de la calma, sino del dolor. Protegería a su hijo, costara lo que costara. Había visto lo que la maquinaria bélica le había hecho a su madre. No permitiría que la historia devorara a otro niño. Para él, la rebeldía de George no era rebelión, sino evolución,
el siguiente capítulo de una historia que la monarquía había intentado borrar. Si esa evolución amenazaba el antiguo orden, que así fuera. En la quietud de la noche, juró proteger a su familia de cualquier represalia que Camilla o los cortesanos pudieran urdir. Pero mientras el palacio murmuraba a puerta cerrada, el mundo exterior ya había tomado partido. La historia pasó del rumor a la revelación, y sucedió algo extraordinario. El público no vio insolencia, sino valentía. Las calles bullían de conversación. Los hashtags se propagaron como la pólvora. En Londres, Sídney, Toronto y Ciudad del Cabo, la misma pregunta resonaba en el aire. ¿Acaso la monarquía acababa de renacer gracias a la voz de un niño? Al amanecer, la imagen del niño que desafió a la corona había dado la vuelta al mundo. Y no era solo un miembro de la realeza, era un símbolo. Un niño convertido en rededor, derribando un muro que la monarquía había construido durante siglos. El palacio se preparó para la reacción violenta. Indignación, burlas, chaos. Pero sucedió todo lo contrario. El mundo no presenció una rebelión, sino una revelación. El niño que se había atrevido a hablar había reavivado algo que la monarquía casi había perdido: la fe. Desde las plazas de las ciudades hasta las redes sociales, la solidaridad se disparó, toda ella vinculada a un solo nombre. Diana su legado creció como una marea. Los comentaristas llamaban a George su hijo, la viva continuación de su verdad. Las redes sociales se inundan de fotos comparativas. Diana inclinada para consolar a un niño, George, de pie junto a Catherine, con la mirada firme y el corazón abierto. El parecido había más allá de la sangre. Era espíritu. La misma compasión que una vez conmocionó el palacio ahora volvía a respirar a través de su nieto. Para Milans, parecía que el sueño por el que Diana murió, una monarquía gobernada por la conciencia, no por el control, por fin había encontrado a su heredero. Pero la admiración tiene su lado oscuro. Mientras el mundo celebraba, el sistema se estremecía. Los analistas diseccionaban cada instante con precisión quirúrgica. Algunos lo aclamaron como el amanecer de la monarquía moderna, la chispa de reforma que podría unir a la corona y el país. Otros advirtieron que tal Valencia entrenaba un peligro. Si un príncipe podía cuestionar el trono, ¿qué impedía que el pueblo hiciera lo mismo? Los gobiernos tomaron nota. Los diplomáticos murmuraban en clave sobre las fisuras en los cimientos del poder real. Lo que comenzó como un drama familiar se había transformado en una crisis institucional. La monarquía no solo se enfrentaba a los rumores, sino a su irrelevancia. La brecha generacional era evidente. Los jóvenes veían a George como un faro, un reflejo de su desilusión transformada en esperanza. En Internet, se leían palabras como cambiar, verdad, y humanidad. Su nombre se convirtió en tendencia. Pero para la vieja guardia, aquello era una blasfemia disfrazada de Valencia. Veían chaos donde otros veían courage, erosion donde otros veían evolución. El mayor mito de la monarquía, que la obediencia equivalía a la estabilidad, había sido destruido por un niño. Por cada voz que elogiaba la convicción de Jorge, otra lamentaba la muerte de la disciplina. Dentro del palacio, el pánico se plasmó en papelillo. Las reuniones de crisis se prolongaron hasta el amanecer. Los asesores lo llamaban control de daños, pero el daño ya era inevitable. Los comunicados redactados intentaban presentar el suceso como un malentendido del idealismo juvenil, pero el mundo no se lo creía. Cada intento de acalar el fuego solo lo avivaba. El silencio del palacio sonaba a culpa. Sus explicaciones a mito. Por primera vez en décadas la monarquía no moldeaba la opinión pública, huía de ella. Y en el centro de todo estaban William y Catherine, imperturbables. Un destello de orgullo afloró en sus corazones. Su hijo había hablado desde la verdad, no desde la rebeldía. Pero ese orgullo se mezclaba con el temor. Ambos sabían muy bien cómo la corona castiga a quienes hablan sin permiso. William recordaba el precio que su madre pagó por atreverse a ser humana. Y ahora, al ver a George eclipsarla, temía que la historia, cruel y implacable, volviera a la carga en busca de su próxima víctima.
Aún así, bajo el mito ese escondía un juramento, permanecerían unidos como familia. Contra la tormenta, contra la tradición, contra la maquinaria silenciosa de la propia corona. Unidos sin importar lo que intentara arrebatarles después. Dentro de los resplandecientes salones de Buckingham, la admiración se transformó en temor. Lo que el mundo veía como Valencia, el palacio comenzó a tacharlo de rebelión. En cámaras sombrías donde las lámparas de araña nunca se apagaban, se reunía un consejo secreto. Los mismos hombres y mujeres que habían servido desde el reinado de la difunta reina. Se hacían llamar los guardianes de la continuidad de su credo era inquebrantable. La corona jamás debía doblegarse ante la emoción. Para ellos, la rebeldía del joven Jorge no era un atisbo de evolución, sino una amenaza a todo aquello que su existencia exigía preservar. Los rumores se convirtieron en estrategia. Documentos marcados confidencial se deslizaban sobre mesas de roble. Palabras como contention, reforma, y revisión disciplinaria, aparición en los margines. Su plan era elegante y implacable, no venganza, sino moderación. Apartar discretamente a George del foco público. Limitar la influencia de Catherine. Apagar la chispa antes de que se convirtiera en fuego. Pero los ecos de otra tragedia se cernían sobre ellos. Quienes recordaban a Diana sintieron un escalofrío. Estaba sucediendo de nuevo, solo que esta vez, pretendían atacar antes los tabloids nunca capturaron el aroma. Uno de esos memorandos celados nunca llegó a su destino. Encontró su camino hacia Princesa Ana. Desplegó la página bajo la tenue luz de su estudio y se quedó paralizada. Cada línea resumaba frío cálculo. Llamar, inestabilidad, a la honestidad de un niño, tildar la compasión de perturbación, era todo aquello de lo que Diana le había advertido. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de furia. En menos de una hora, William estaba frente a ella, en silencio mientras le entregaba la página. Al leerla palideció. Las palabras eran clínicas, despiadadas. Un plan para destruir silenciosamente el espíritu de su hijo. Cuando se enfrentó al asesor principal responsable, la contención se rompió. Las voces chocaron contra las paredes de mármol. William los acusó de disfrazar la crueldad de tradición, de defender la misma maquinaria que una vez destruyó a su madre. La respuesta del asesor fue tranquila, casi quirúrgica. La emoción y estabilidad, alteza real. La corona no puede sobrevivir al sentimentalismo. La frase hirió más que cualquier insulto. William vio con aterradora claridad, lo que la monarquía era en realidad. No una familia, sino una fortaleza construida para enterrar los sentimientos. Salió de aquella reunión con una convicción ardiente. Preferirían destruir a su hijo antes que permitir cambiar la corona. Mientras tanto, Ana se convirtió en su inesperada aliada. En una reunión discreta con el rey Carlos, habló no como una monarca, sino como una hermana cansada de fantasmas. Si silencian a este muchacho, advirtió, perderán más que su voz, perderán la fe del pueblo. Su tono era firme, pero tras él se escondían décadas de dolor, frustración y el peso de la historia. Carlos escuchó, dividido entre dos mundos, el que gobernaba y el que lo había gobernado a él. Y cuando el Consejo de Custodios preparó su sutil represalia, algo dentro del rey comenzó a resquebrajarse. Solo en su estudio privado, rodeado de retratos de gobernantes del pasado, Carlos se enfrentó a la única verdad que había pasado toda su vida evitando. No era solo un monarca. Era un hombre, un padre, un abuelo, y los ecos del valor de Jorge despertaron recuerdos de sus propias dudas largamente enterradas. Las palabras del muchacho resonaban en su mente, inquietantes y familiares, como un reflejo del hombre que una vez deseó ser. El silencio del palacio lo envolvía, pesado y sofocante. Era el mismo silencio que lo había perseguido desde joven. El silencio del deber, del sacrificio, de los corazones rotos tras las sonrisas. Y a través de él, tenue pero innegable, resonaba en su alma la voz de un niño.
La voz de George. El único lo suficientemente valiente como para hacer la pregunta que Charles nunca se había atrevido a responder. ¿Cuál es el propósito de la corona? ¿Es no la verdad? La pregunta impactó a Charles como un trueno que rasca el cielo ancestral. En ese instante, el tiempo retrocedió sobre sí mismo, y volvió a ser joven, de pie en los mismos pasillos que ahora lo aprisionaban. Recordó el dolor de la rebeldía, la furia silenciosa de que le dijeron cuando hablar, que sentir, quien ser. Hubo un tiempo en que sonó con una monarquía forjada por la compasión, no por la fría ceremonia. Pero en algún punto del camino, ese sueño quedó sepultado bajo el deber, la tradición y el peso implacable del legado. Ahora, contemplando el reflejo de su propio nieto, vio todo aquello en lo que una vez había sonado convertirse. Intrépido, indomable, desafiante humano. Y eso lo destrozó. La voz de Camila interrumpió sus pensamientos, firme y inflexible. Hay que mantener el orden. La compasión es peligrosa. La disidencia es la muerte. Su lógica era precisa, su tono maternal, pero sus palabras destilaban la frialdad propia de la institución. Charles asintió. Sin embargo, por dentro, la culpa le atormentaba la conciencia. Le había prometido el fantasma de Diana que ningún hijo suyo sufriría jamás como ella. Pero Ali estaba, viendo como la historia se repetía como una maldición. Otra alma aplastada por la misma llama dorada. Y esa noche, incapaz de soportar el silencio, se sentó a su escritorio. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave roce de su pluma sobre el pergamino. Por primera vez en años escribió no como rey, sino como hombre, padre y abuelo, atormentado por fantasmas con tiaras. La carta era sencilla, casi frágil. Confieso sus arrepentimientos. Admitió que la valencia de George era el reflejo de su propia voz perdida. Y al final una súplica que lo cambió todo. Protejanlo. Déjenlo hablar. Quizás él pueda salvar lo que nosotros no pudimos. Cuando la tinta se secó, Carlos lo comprendió. El tiempo del silencio había terminado. La monarquía se encontraba al borde del abismo. El siguiente paso decidiría si caía en la ruina o renacia. Y entonces legó el anuncio. Comenzó como un rumor y terminó como una revelación. En una transmisión mundial, el rey Carlos anunció que la sagrada ceremonia real se reabriría, esta vez a petición de George. Las cámaras grabaron. El mundo entero observó incrédulo como un niño, junto a su abuelo, reescribía las palabras que una vez lo habían unido. Juntos recitaron un juramento no de supremacía, sino de servicio. Atrás quedaron los ecos de la grandeza del viejo mundo, en su lugar se alzaba algo humano, crudo, real, redentor. La corona servirá al pueblo, declaró Carlos, no al revés. La reacción fue electrizante. En toda Gran Bretaña y la Commonwealth, las lágrimas se mezclaron con los vidrios. Las calles estallaron en aplausos, e incluso los cínicos sintieron algo conmoverse. La sensación de que tal vez, después de todos estos siglos, la monarquía había recuperado su esencia. Los comentaristas lo llamaron el renacimiento de la conciencia real. George, otro tachado de desafiante, se erigia ahora como símbolo de renacimiento. El príncipe que había transformado la rebeldía en redención. Pero no todos los rostros en la sala sonrieron. Camila permanecía sentada, serena, con una expresión perfecta, pero su quietud gritaba. Para ella, esto no era evolución, sino rendición. Cada nuevo voto se sentía como un silencioso entierro de todo aquello por lo que había luchado. Sus ojos no se apartaban de Charles. En su silencio persistía una pregunta. ¿Seguía siendo esta la monarquía que construyeron juntos, o la que sonaba Diana? Guillermo y Catalina observaban con silenciosa admiración, el orgullo atenuando el cansancio reflejado en sus rostros. Su hijo había logrado lo que ambos temían y anhelaban, cambiar el curso de la historia no con el escándalo, sino con la verdad. A su lado, Ana asintió con complicidad, el gesto de quien comprende el precio del progreso. El testigo de la conciencia había pasado,
no por decreto, sino por Valencia. Luego llegaron los aplausos, atronadores interminables, pero bajo la celebración, se desarrollaba un acto invisible. Cuando las cámaras se alegran, Jorge se dirigió al altar. Colocó un único sobresalido bajo el escudo real, dirigido simplemente al pueblo de la Commonwealth. Nadie se dio cuenta. Hasta semanas después. Cuando un ayudante del palacio lo descubrió, el mundo se detuvo una vez más. Dentro había 6 palabras escritas a mano, un reflejo de la antigua carta de su abuela. Un mensaje que trascendía siglos de poder y protocolo. Una corona sin compasión no es más que metal. Y con ello, el desafío de Jorge se convirtió en destino, y la monarquía renació. Los comentaristas lo llamaron el segundo gran mensaje, un eco moderno del clamor moral de Diana, que sacude una vez más los cimientos de la monarquía. Pero esta vez, el mensaje no surgió de la memoria, sino del destino. Del propio heredero. De un niño que aprendió no de las normas de la realeza, sino de los susurros de la conciencia. Las palabras de la carta revelaban una profundidad que trascendía con crex la edad de George. Hablaba de unidad sin jerarquías, de un servicio desprovisto de privilegios, de una corona que debe proteger los corazones antes que la historia. Era filosofía revestida de inocencia, verdad envuelta en sencillez, y resonó en el mundo como una revelación. La reacción fue instantánea, electrizante, emotiva. Millons lo oirán abiertamente mientras las palabras se leen en voz alta en las transmisiones en directo. Multitudes se congregaron en las calles, desconocidos con velas en mano, susurrando las mismas 6 palabras que ahora definían una nueva era. Una corona sin compasión y es solo metal. Desde Londres hasta Lagos, desde Sydney hasta Singapur, florecieron murales en las paredes de las ciudades. El mensaje de George bajo retratos angélicos de Diana, madre y nieto unidos para siempre en la rebeldía moral. Por primera vez en la historia reciente, la monarquía dejó de ser vista como un símbolo de mármol y mito. Era humana, vulnerable, capaz de cambiar. Lo que siglos de ceremonias no habían logrado, un solo acto de sinceridad lo había restaurado, la fe. Pero dentro de los muros de Buckingham, la reacción fue de todo menos sencilla. Camila, quien una vez había exhibido una serenidad imponente, comenzó a desvanecer silenciosamente. La furia que antes alimentaba su determinación se había convertido en silencio. La mirada del mundo se había desviado, no hacia la reina consort, ni siquiera hacia el rey, sino hacia el joven que se había atrevido a redefinir el poder mismo. Sus últimas apariciones estuvieron marcadas por la resignación, la silenciosa certeza de que la historia había seguido su curso sin ella. Comprendió quizá mejor que nadie, que esto era el momento en que la antorcha realmente pasó, no por lineage sino por luz. Mientras tanto, Charles estaba absorto en sus pensamientos. De noche, se sentaba solo a ver repeticiones del discurso de George, escuchando su propia voz temblorosa resonar junto a la de su nieto. Cada vez que oía esas 6 palabras, una corona sin compasión no es más que metal, se le llenaron los ojos de lágrimas. Era Diana quien hablaba de nuevo, esta vez no en señal de protesta, sino en señal de paz. Su mensaje por fin había completado su ciclo. Ya no era una herida, sino una sanación. Y en esa comprensión, el rey jaló algo que desconocía, una redención silenciosa. Su reinado, entano lastrado por los fantasmas del deber y el arrepentimiento, se había transformado en algo más apacible, más puro. No terminaría con grandeza, sino con gracia. Con el paso de las semanas, incluso los críticos más acérrimos comenzaron a cambiar de opinión. Periódicos que antes habían declarado obsoleta la monarquía ahora escribían sobre el renacimiento de la institución que durante tanto tiempo se había mantenido al margen del pueblo, de repente lo reflejaba. Imperfecta, esperanzada, viva. La corona había descubierto una nueva fuerza, no en el poder, sino en la impaciencia. Y en el centro de todo estaba un chico al que el mundo ahora llamaba el príncipe de la conciencia. Él no ambicionaba el título. Jamás habló de él.
Sin embargo, ese converso en su legado. La prueba de que la verdad y la tradición no tienen por qué ser enemigas, de que la compasión pueda coexistir con la corona. Era el sueño por el que Diana había muerto, la verdad que Carlos había temido y el destino que Jorge finalmente había cumplido. Su acto se convirtió en un espejo, mostrando al mundo que incluso en las instituciones más antiguas, la humanidad aún podía triunfar. Que la rebelión podía dar lugar a la renovación. Una sola voz había reescrito siglos de silencio. Y cuando la historia cerró este capítulo, una verdad permaneció grabada en oro. El futuro de la realeza habla ahora con la valencia de un niño. Gracias por ver el video. No olvides darle me gusta, suscribir y seguir con nosotros mientras desentrañamos el próximo capítulo de esta revolución real.